వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ డిజిటల్ మీడియా. ఇక్కడ ఏంటంటే అతను ఏమంటున్నాడు, వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెళ్ళినప్పుడు అతను బట్టలు ఉత్తున్నాడు, రైట్? నేను బట్టలు ఉత్తున్నప్పుడు నువ్వు వచ్చావు, ఆమె రోడ్ క్రాస్ చేసినప్పుడు నేను ఆమెను చూశాను, నేను పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు ఆమె వీడియో చూస్తుంది. ఇవి ఎలా వాడాలి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైతే అంటే వెన్, రైట్? వెన్ ఐ వాస్ రైట్ ప్లేయింగ్, నేను ఆడుతున్నప్పుడు అతను వచ్చాడు, ఈ కేమ్, రైట్? ఆమె చదువుకున్నప్పుడు నేను చూశాను, వెన్ షీ వాస్ రీడింగ్ ఐ సా హర్, నేను ఆమెను చూశాను, రైట్? నేను పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు వైల్ ఐ వాస్ రీడింగ్ ఏ న్యూస్ పేపర్, ఆమె ఏం చేస్తుంది? షీ వాస్ కుకింగ్. సో వైల్ అంటే ఆ సమయంలో, వెన్ అంటే ఎప్పుడు, వెన్ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ ఈ కేమ్, నేను ఆడుతున్నప్పుడు అతను వచ్చాడు, వెన్ షీ వాజ్ రీడింగ్ ఆమె చదువుతున్నప్పుడు నేను చూశాను, వైల్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ నేను న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు ఆమె వండుతూ ఉంది. సో ఇదేంటి? గతం. సో గతంలో ఒకటి జరగవచ్చు, రెండు జరగవచ్చు, 100 జరగవచ్చు, రైట్? ఎలా వాడతాం చూడండి. when I was right watching a video, when I was watching a video, right? He called me, అతను నాకు ఫోన్ చేశాడు, రైట్? ఆమెకు రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు when she was crossing the road, నేను ఆమెను చూశాను, I saw her. నేను సిగ్నల్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు when I was waiting for the green light, a bike hit me. నేను గ్రీన్ లైట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఒక బైక్ నన్ను ఢీకొట్టింది. సో మనం ఏం వాడాలి? వెన్ వాడాలి. వైల్ అంటే రెండు కంటిన్యూగా ఉన్నప్పుడు వైల్ వాడాలి. ఎలా? షీ వాస్ ప్లేయింగ్ ఏ గేమ్ వైల్ I was singing, right? He was writing homework, అతను హోంవర్క్ రాస్తున్నాడు. While I was reading, right? షీ వాస్ కుకింగ్, ఆమె వండుతుండేను. షీ వాస్ కుకింగ్ ఎప్పుడు? నేను ఇంటికి చేరేటప్పటికి వెన్ ఐ రీచ్డ్ హోమ్, ఆమె ఎదురు చూస్తూ ఉంది. షీ వాస్ వెయిటింగ్, ఆమె ఏం చేస్తుంది? ఎదురు చూస్తుంది. when I reached home, నేను లేచినప్పుడు వర్షం పడుతుంది. it was raining, నేను లేచినప్పుడు. when I got up, పొద్దున. in the morning, right? నేను వీధిలో నడుస్తుండగా, while I was
వాకింగ్ త్రూ ద స్ట్రీట్ ఏ డాగ్ వాస్ చేజింగ్ మీ. రైట్. సో గతంలో ఒక పని కంటిన్యూ కావచ్చు, ఒక పని కంప్లీట్ అయిపోవచ్చు, రెండు కంటిన్యూలో ఉండొచ్చు. ఇదేంటి? ఇదే టెన్స్. సో మనకు టెన్స్ అనేది మ్యాటర్ కాదు, కానీ ఏంటంటే మనకు వచ్చి ఉండాలి అది, అంటే మనం మాట్లాడగలగాలి, రాయగలగాలి. ది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే యాక్షన్ పాస్ట్లో కంటిన్యూ అవుతుంది, అంటే కంప్లీట్ అవ్వలేదు. చూడండి, నిన్న నైట్ వర్షం పడుతుండేను. ఇట్ వాస్ రైనింగ్. ఎప్పుడు? రాత్రి. లాస్ట్ నైట్. ఆమె పాడుతుండేను. షీ వాస్ సింగింగ్. ఎప్పుడు? నిన్న. ఎస్టర్డే. మేము వి వర్ వెయిటింగ్. మేము ఎదురు చూస్తున్నాము. వాళ్ళు దే వర్ ప్లేయింగ్. సో ఎవరికి వాజ్ వాడాలి, ఎవరికి వర్ వాడాలి? రవి వాస్. సో అతనికి వాజ్ వాడాలి. రాధా వాస్. ఆమెకి వాజ్ వాడాలి. ఐ వాస్. ఐకి వాజ్ వాడాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి? షీకి వాజ్ వాడాలి. ఇట్ కుక్క వాజ్ వాడాలి. రైట్. డాగ్ వాజ్ వాడాలి. అలాగే మనం అప్పుడు ఏం వాడాలి? వర్ వాడాలి. మీరు యు వర్ వాడాలి. అలాగే కాదు అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడేంటి? వాస్ పక్కన నాట్ పెట్టాలి. రవి వాజ్ నాట్ ప్లేయింగ్. రాధా వాజ్ నాట్ ప్లేయింగ్. సో వాజు వారి పక్కన మీరు నాట్ పెట్టండి. క్వశ్చన్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ వాజ్ ముందు తెచ్చుకోండి, వర్ అనేది ముందు తెచ్చుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్వశ్చన్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఇప్పుడు మన ముందు జరుగుతుంది, మనం మాట్లాడేటప్పుడు జరుగుతున్నాయి. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే గతంలో పనులు జరుగుతున్నాయి కానీ కంప్లీట్ కాలేదు. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.